guys, welcome back to my ఛానల్. ఈరోజు ఐకియాలో మోడ్యులర్ కిచెన్స్ చూపిస్తున్నాను. పార్ట్ 1 వీడియో పూర్తిగా చూడడానికి ట్రై చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ idevam ఛానల్. స్టవ్ పక్కనే డ్రాయర్స్ ఇది. ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటారు. బట్ ఐకియా వాడు మాత్రం 2 ప్యాన్స్ పెట్టాడు అక్కడ. ఇది తెలిసిందే కదా, సింక్ కింద డస్ట్బిన్స్. ఇవన్నీ ఆల్ స్టోరేజ్ పర్పస్ యాజ్ యూజువల్. ఇది కూడా స్టోరేజ్ పర్పస్ ర్యాక్. పక్కనే డైనింగ్ టేబుల్ ఇచ్చారు. ఇది ఇంకో మోడల్ అండి. యాజ్ యూజువల్ స్టోరేజ్ బాక్సెస్. సేమ్ ఇది స్టవ్ కిందటే డ్రాయర్స్ ఇచ్చాడు. ఎలా కావాలంటే అలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. మన సొంతంగా మనం చేయించుకుంటే వాడికి నచ్చినట్టు వాడు ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టాడు. చాలా సింపుల్గా ఇంటీరియర్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే మోడ్యులర్ కిచెన్ ఇలా కూడా చేయించుకోవచ్చు. 1,35,000 చేంజ్ అవుతుందండి. ఇది ఇంకొక మోడల్. ఇది వచ్చేసి 2,45,000.